Sequan de acquier est vagabondo. A Gerente, Pisotea los Papeles de un Anciano. Y. Perdió. Un trato de 3,000. Millones de dólares. No olvides comentar deseds. Pays nos. Estás viendo. Todo comenzó en lunes por la mañana cuando don Ezequiel, un hombre mayor con el cabello cubierto de canas y una carpeta llena de documentos, algo arrogados, entró con paso humel de una sucursal bancaria del centro, vestía cinchillo, pero su mirada mostraba claridad, serenidad, y una intention firm. Nadie sabía que Anciano era el padre del CEO de una de las mayores firmas de inversión del continente. Había ido en representación de su hijo Queon. Quería probar como trataban a los clientes comunes en la banca tradicional antes de concretar una alianza multimillonaria. Perona de Anisa, oficina lo reconoció, ni siquiera lo escucharon. La gerente, una mujer rubia, de unos 40 de nombre Veronica, apenas lo vio acercas, ya fruncha el seno. Sonor los consultas de tipo se hacan por internet. No tenemos tiempo para explicar cosas tan básicas, dio contono altanero, anticiquada de QL habluda. Ezequiel trato de mostrar los papeles que lavaba, explicando que había sido enviado por su hijo para hacer una consulta sobre una inversión en cuentas corporativas. Pero ella solo alzó la mano, interrumpiéndolo. No puede estar aquí. Está desubicado. Este banco no es una casa de beneficencia. Dio mientras los empleados de su alrededor disimulaban risas. Uno de los agentes de seguridad, al ver que la situación subía de tono, se acercó, pero no intervino. El silencio tenso en el banco solo furioso por Veronica, que sonaba, Ezequiel con desdén. Mira como vin vestido. Ni siquiera sabía retener sus papeles. Usted cree que alguien como usted puede hacer tratos importantes aquí. Grito mientras señalaba la carpeta. En un gesto de puro desprecio, empujó con su pie los papeles al suelo. Ezequiel, en sin perder la compostura, se agachó con dificultad a recoger cada hoja mientras los presentes lo observaban como si fuera invisible. Mientras recogía los papeles, su respiración se volvía pesada. El esfuerzo físico mezclado con la humillación lo estaba dando sin aliento. Nazi no dio una sola palabra ofensiva, solo susurró para sí mismo, mi hijo no vie. A poder crea esto. Pero ese phrase fue suficiente para que uno de los empleados del banco estelara encarcalladas, creyendo que estaba delirando. Claro, y también es dueño del edificio, ¿no? Gritó burlón desde el mostrador. Veronica, entonces, llamó a seguridad. Acabando, ahora mismo, antes de que molesta más clientes. Dos guardias se acercaron, no con violencia, pero con una frialdad que traspasaba. Ezequiel trató una vez de explicarles, mostrándoles un papel con el nombre de su hijo y el logo de la compañía. Pero uno de ellos lo arrugó sin mirar, y lo tiró al suelo. Tenor cupiao, tendremos que sacarlo por la fuerza,
digeron. Con indiferencia. Zeculose. Quedo inmóvil, paralizado, no por miedo, sino por tristeza. Una mujer que había estado esperando la fila se atrevió a intervenir. Y si lo escuchan, dio timidamente, pero Veronica no la dejó continuar. Aquimando yo, si usted también quiere problemas, puede irse con él. La mujer retrocedió sin saber sir. Ezequiel por su parte, ya estaba a pie, con los documentos maltratos en la mano y una expresión que mezclaba decepción y dignidad. Sabía que lo que estaba viviendo no era solo un maltrato. Era una radiograph de cómo la sociedad desprecia lo que no no reconoce. Si la historia te está gustando, no olvides darlo. Like suscribir y comentar, te está pareciendo. Y fue en momento cuando ocurrió lo más doloroso. Gatanica se acercó a él con una sonrisa falsa. Y la dio al oído lo suficientemente fuerte para que los demás escucharan. Viejo generoso, si de verdad tuvieras plata, no andarías vestido como un mendigo. Misas palabras, quedaron como cuchillas en el ambiente. Todos en la sala se quedaron en silencio. Uno de los guardias ya estaba por tomarlo del brazo, mientras otra abría la puerta para exposulo. Nadie podía imaginar que aquel anciano que estaban a punto de sacar a la fuerza era la clave de un trato bancario de mest de Millones dólares. Y justo cuando la puerta se abrió por ocherlo, Ezequiel se detuvo, miró a todos y dio una frase que no dio del todo, por que pronto les haría temblar. Hoy no vengo como SEO por mañana vendré como dueño. Veronica solta una risa tras escuchar los últimos palabras de Ezequiel. Dueño, por favor, ya ni se cuida, sabe lo que dice. Sequenlo de aquí ordeno con desprecio. Mientras los guardias finalmente lo escoltaban hacia la salida. Atida, nadie en la su azul intervino. Algunos evitaron la mirada, otros apenas contenían la brula. El silencio era denso. Ezequiel salió del banco sin decir una palabra. Con sus papeles arrugados, bajo y la dignidad intacta, camino hasta la acera, se sentó en un banco público y tomó aire. Sabía que había sido testigo de algo mucho más valioso que un simple acto de discriminación. Acaban de revelar quiénes eran realmente dentro de esas paredes. 2 horas después, en una sala de reuniones, a pocos kilómetros, su hijo Matías, el CEO de una firma multinacional, esperaba la llamada de su padre. Al ver su nombre en la pantalla, respondió inmediatamente, pero el tono de la voz de Ezequiel fue seco y pasado. No trates con ellos, hijo, no merecen ni una firma. Matías frunció el seno. ¿Te trataron mal? Preguntó con preocupación. Me trataron como basura, pisaron tus papeles, se burlaron de mí y me echaron. Al otro lado del teléfono, Matías apretó los dientes. No era un hombre impulsivo, pero acuerda no dudo. Canceló la reunión con el consejo bancario y envió un correo directo al presidente del banco solicitando una auditoría interna urgente, pero decidió no avisar en que
Había estado grabando en secreto la experiencia como parte de una prueba. Ética, al da siguiente, Ezequiel volvió, o banco, esta vez no entró solo. Lo acompañaban dos abogados, una asistente de prensa, y el propio Matías, vestido de manera informal, con jeans, y chaqueta, pero con una seguridad que imponía sin necesidad de gritar. Verónica lo veo entrar, lo reconoció, de inmediato como el vagabundo del día anterior y fruneció el sino, pero algo no encajaba. Los guardias, que solían obedecerla, sin preguntar, ahora estaban quietos. Nadie se movía letters. La atmósfera era distinta. Matías caminó hasta el centro de la sala, puso una carpeta sobre el mostrador y dio mi nombres. Matías Echeverriel, el Zeta. Mi Amareletas. Soy el CEO de HF Area Capital. Vengo a Sara, un acuerdo, pero no con ustedes, sino sobre ustedes. Verónica Paladicio. Intento mantener la compostura. Esto es una broma. Tragunto con la voz temblorosa. Uno de los abogados se adelantó, y sacó varios documentos. Hace 24 horas, esta sucursal cometió una violación grave. Los protocolos de atención y inclusión. Todo fue grabado. Hemos presentado una denuncia ante el comité directivo del banco. Y solicitado la cancelación inmediata del acuerdo de cooperación que estaba en marcha. La voz del abogado era serena pero letal. Verónica, en cambio, parecía encogerse. Miró a los lados buscando respaldo, pero esta vez nadie se atrevía a reír. No tienen idea del tamago del negocio que acaban de perder, dio Matías mirando directamente a Verónica. Why no por mi padre. El fue puesto a prueba por ustedes, se reprobaron solos. Entonces giro hacia Ezequiel y con un gesto lleno de respeto la ofreció el asiento principal. Papa es trato era tuyo desde el principio. Verónica intentó hablar, pero Ezequiel interrumpió con calma. La gente como usted nunca vi el valor de una persona hasta que lava un traje caro lastima. Afrera veres medios comenzaban. Aliger alguien dentro del banco había filtrado la noticia. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Ezequiel, ahora sentado como invitado de honor, contaba brevemente lo ocurrido. El rostro de Verónica era en retrato del pánico, que su carrera estaba destruida. Horas más tarde, el banco emisió un comunicado oficial informando que la gerente de esa sucursal había sido suspendida indefinidamente. YQ se iniciarían procesos de reestructuración interna, pero ya era tarde. Alt nombre de Verónica circulaba en redes como símbolo de arrogancia y clasismo. Días después, Matías ofreció una entrevista nacional. No habló de cifras ni de negocios. Habló de su padre de cómo la enseñó que la grandeza es imide por cómo tratas
aquaya no puede ofrecerte nada. Esa prueba no ira para el dio frente a millones de televidentes. Ira para ellos y fracasaron. Los comentarios se inundaron de mensajes de respeto, especialmente de personas mayores que se sintieron profundamente identificadas con la historia de Ezequiel. Mientras tanto, Verónica no solo perdió su trabajo, fue señalada públicamente, enfrentó demandas por discriminación, y quedó marcada por sus propios actos. En contraste, Ezequiel fue invitado a foros de inclusión financiera y recibido con aplausos en distantes universidades donde compartió su testimonio. Ya no era solo el padre del SEO, era la voz de muchos que habían sido invisibles durante décadas. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables.